ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. So by the term linear we mean the variables appears in first degree. Now by a system we mean there are more than one equations. So we are going to deal a set of equations in which the variables appear in first degree. And such an equation, if the number of variables is n, say x1, x2, etc., xn, such an equation, a system of equations can be written as a11 x1 plus a12 x2 plus etc. plus a1n xn equal to constant b1, a21 x1 plus a22 x2 plus etc. plus a2n xn equal to b2, etc. If there are m such equations, we can write the last equation as am1 x1 plus am2 x2 plus etc. plus amn xn equal to bn. So each of the variables appear in first degree and they are not multiplied together, because if you take xi into xj, the degree of this term is taken as 2. So if the system of equations is linear, there will not be any such terms. There will be only terms in which the variables appear in first degree. And you might have studied some methods to solve such an equation. For example, if you can write this equation as matrix product a11, a12, etc., a1n, a21, a22, etc., a2n, etc., am1, am2, etc., amn into the column of variables x1, x2, etc., xn equal to b1, b2, etc., bn. So we know the first equation is first matrix is an m by n matrix, m rows and n columns, and here we have an n by 1 matrix. So the multiplication is possible and the result will be an m by 1 matrix. And if you look at this expression, when you take the matrix product, we multiply row of the first matrix with the column of the second matrix. So the first element of this matrix product will be a11 x1 plus a12 x2 plus etc. a1n xn. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് മാട്രിക്സുകൾ ഈക്വൽ ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് കിട്ടുന്നത് a11 x1 പ്ലസ് a12 x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് a1n xn ആണ് കിട്ടുന്നത്. So this is equal to b1, the first element on the right side, and that is what exactly we have written in this equation a11 x1 plus a12 x2 plus etc. a1n xn equal to b1. Similarly, if you take the second element, that is second row is multiplied with this column, you get the second equation, etc. Now we write this system as ax equal to b, where a is this matrix a11, a2, a12, etc., a1n, x is this column of variables, and b is the column of constants. And we call this a as coefficient matrix. So we have the coefficient matrix A, x the column of variables, b the column of constants. For example, suppose you take this set of equation 2x minus y equal to 1 and x plus y equal to 2. And you know the solution. Can you say the solution of this equation?
If you add these two, you get 3x is equal to 3. Our usual method, we eliminate the variable y by adding the equations. So x is equal to 1. If x is 1, x plus y equal to 2 suggests that y is equal to 1. So that is the solution of the system. So by solution, we mean a set of values for the variables which satisfy all the equations in that system. That is, if you substitute x is 1 and y is 1 in the first equation, you should get it as 1. And if you substitute x is 1 and y is 1 in the second equation, you should get it as 2. That is what we mean by saying that all equations are satisfied. So such a set of values is called a solution of the system of linear equations. So if you write the system in matrix form, you can write this as 2 minus 1 1 1 into xy equal to 1 2. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ax is equal to b എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So a is the coefficient matrix, x is the column of variables and b is the column of constants. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വൺ ഇസ് മാട്രിക്സ് ഇൻവേർഷൻ മെത്തേഡ്. ax is equal to b ആണെങ്കിൽ, if a is a square matrix and it is non-singular, that is if determinant a not equal to 0, then you can find the solution as x is equal to a inverse b. വേറൊരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ക്രേമേഴ്സ് റൂൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് a1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് a എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് we replace the first column of a by the column b and divide by determinant a, you get the first variable. Then to get the second variable, we change the second column with b, etc. And both these methods require that a should be a square matrix. So if a is a non-square matrix, that is if the number of equations is not equal to the number of unknowns, we cannot employ these methods to get the solution of the system. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇത് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ്. സോ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ എടുത്ത സിസ്റ്റം തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 2 മൈനസ് 1 1 1 ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു 1 1 2 എന്നാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വി റൈറ്റ് ദ ഓഗ്മെന്റഡ് മാട്രിക്സ്. So augmented matrix is denoted as matrix AB, and this is obtained just by adjoining the matrix B with matrix A. So this will be 2 minus 1 1 1 and add the column B 1 2. So this is matrix AB. Now what we do is we reduce this matrix using row transformation. So if you use row transformation, the solution will remain unchanged. ഇതാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഒരു ഇക്വേഷനെ വേറെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാട്രിക്സിൽ റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ what are the elementary row transformation? The first one is you can interchange two rows, which is written as Ri interchanged with Rg. You can interchange rows. You can multiply each element of a row with a constant. So this we write as Ri goes to krj, where k is a non-zero constant. Now the last type is you can add corresponding elements of two rows. Ri changes to Ri plus Rg. So if you perform these two operations together, that is you can multiply with a constant, add with another row, you can write this as Ri changes to K1 Ri plus K2 Rg. So these are the elementary row transformation. We make use of row transformations so that the number of zeros
before the first non-zero element. Is in rows, is in increasing order. So the number of zeros before the first non-zero element. So if you look at this matrix AB, there are no zeros in the first row. ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. We just count the number of zeros before the first non-zero element. So there is no zeros in the first row. So we make at least one zero in the second row. We try to change this element to zero by row transformation. So you can make use of the transformation. Our matrix AB is 2 minus 1 1 1 1 2. Our aim was to make this element 0. We give the transformation R2 changes to 2R2 minus R1. So when I multiply the second row with 2, this element becomes 2. Subtracting, this will become 0. That's our aim. അടുത്ത എലിമെന്റിനെ 0 ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോയിന് ഒരു ചേഞ്ചും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആയി. 2 minus minus 1 is 3. 4 minus 1 is 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലായി. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഒരെണ്ണമായി. ഇനി നമുക്കൊരു തേർഡ് റോ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേർഡ് റോയിൽ രണ്ടെണ്ണം എങ്കിലും ആക്കണം. ഇങ്ങനെ ആക്കണേനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാട്രിക്സിന്റെ എക്കലന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ചേഞ്ച് the augmented matrix AB to its echelon form. Echelon form കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാട്രിക്സിന് എഴുതുന്ന സിസ്റ്റവും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റത്തിനും സെയിം സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്താണ്. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് is 2x minus y equal to 1. 3x is equal to 1. So 3x is equal to 3. So from this you can conclude x is equal to 1. As x is 1, we get y is equal to 1 minus 2x minus 1, which is equal to 2 minus 1 equal to 1. Thus we obtain from the first equation. So this method is called back substitution. We get the I'm sorry, this should be 3y. 3y equal to 3, it means y equal to 1. So, as y is equal to 1, we get, an equation 3y equal to 3 ആണ്. So, we get y is equal to 1. So, as y is equal to 1, we get 2x is equal to y plus 1 equal to 2. Which implies x is equal to 1. So this is exactly what we have obtained as solution of the system. X is equal to this capital X stands for the column of variables. So small x is equal to 1, small y is equal to 1 is the solution of this system. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഇതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മാട്രിക്സിനെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഓഗ്മെന്റഡ് മാട്രിക്സ് ചെയ്ത ഓഗ്മെന്റഡ് മാട്രിക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് എക്ലൻ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എക്ലൻ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ബിഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എലമെന്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ. ഇതാണ് എക്ലൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് വീണ്ടും എഴുതാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നിലേക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഓരോരോ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ. ഇപ്പൊ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ്. അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആവണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ ദിസ് 5x plus 3y
plus 7z equal to 4. Then 3x plus 26y plus 2z equal to 9. 7x plus 2y plus 10z equal to 5. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then we start by writing. നമ്മൾ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓഗ്മെന്റഡ് മാട്രിക്സ് എഴുതാണ്. സോ ഓഗ്മെന്റഡ് മാട്രിക്സ് AB equal to matrix 5 3 7 4 3 26 2 9 7 2 10 5. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ സീറോ ഇല്ല. സോ വി ട്രൈ ടു മേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 0 in the second row and 2 zeros in the third row. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 2 0 ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ 3 0 എങ്കിലും ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാക്കണം. ഇനി ഏത് റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്തു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഈ 2 എലമെന്റ് എന്തായാലും 0 ആവണം. ഈ 2 എലമെന്റും 0 ആക്കാനായിട്ട് ഈ എലമെന്റിനെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ? അതിനെ 0 ആക്കാനായിട്ട് R2 ചേഞ്ചസ് ടു 5R2. ഇതിനെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ രണ്ടും 15 ആവും. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 ആവും. സിമിലർലി R3ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ചേഞ്ച് ഇവിടെ ഈ എലമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇതിനെ 7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 5R3 മൈനസ് 7R1. So no change for R1. We get 5 3 7 4. R2 is 0. 5 into 26 is 130. 130 minus 9 is 121. 10 minus 21, we get minus 11. 45 minus 12, that is 33. Then here also 35 minus 35 makes 0. Then 10 minus 21, which is minus 11. 50 minus 49, we get 1. 25 minus 28, which is minus 3. So here we have 1 0. So we need at least 2 zeros in the third row. And we try to make this element as 0. And while trying to make this element as 0, please don't use this element. ഈ 3 എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 0 ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഈ 0ന് ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇവിടെ 0 ആക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ സീറോസ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും ഒക്കെ തന്നെ വരാം. ഇത് 0 ആയിട്ട് നിന്നോളും. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തൊട്ടേ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഇത് 3 വെച്ച് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെ 0 മാറ്റമൊന്നുമില്ല, ഇവിടേക്ക് നോക്കേ ഇല്ല. നമ്മൾ അതങ്ങനെ 0 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് പോകും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തെറ്റും. അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇതിനെ 0 ആക്കാനായിട്ട് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് എലിമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. തേർഡ് റോയിനെ 11 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 121 കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം R3 changes to 11R3 plus R2. So the matrix becomes 5 3 7 4 0 121 minus 11 33. Then 0 0 0 0. So now you can see there were three equations, but after reduction the last row was completely 0.
And if you rewrite the system, you will be getting just two equations, that is 5x plus 3y plus 7z equal to 4 and 121y minus 11z equal to 33. So even though there were three equations, effectively there are only two equations. That is what it suggests. For example, if you take x minus y equal to 2, 2x minus 2y equal to 4. If you take the system, there are two equations and two unknowns. But we know effectively there is only one equation, that is x minus. We get only one relation, that is x minus y equal to 2, because the second equation is a multiple of the first equation. So here also what we see is, even though there are three equations, we get only two equations effectively, or two relations between the variables, as the equations are dependent. അപ്പോൾ അങ്ങനെ dependent ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ 0 ആയി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതില് എത്ര ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. So there are two equations. Okay. രണ്ട് equations ആണ് നമുക്കുള്ളത്. And what is the number of unknowns? Number of unknowns is 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 3 മൈനസ് 2 അത് എത്രയാണോ അത്രയും, ഇവിടെ നമുക്ക് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 മൈനസ് 1 ആവും, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ 3 മൈനസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇത്രയും വേരിയബിൾസിന് ആർബിട്രറി വാല്യൂ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏത് വേരിയബിളിന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വേരിയബിളിന് വാല്യൂ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൊടുക്കരുത്, വേറെ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിളിന് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിന്റെയും വാല്യൂ ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ലാസ്റ്റ് വേരിയബിളിന് കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ പുട്ട് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. So if z is equal to a, we get y is equal to 33 plus last equation 11a divided by 121. Okay, now substituting z and y, we get 5x plus 3 into 33 plus 11a divided by 121 plus 7a equal to 4. So you may simplify and see that x is equal to, then simplify ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3 വേണമെങ്കിൽ 121 ഇല്ല, it won't go. So we get 33, 3 by 4, 3 by 11. So x is equal to 4 minus, ഇതില് 33 121 11 കളയാം, അപ്പോൾ 3 by 11 കിട്ടും. 3 into 3 9. So 5x is equal to 4 minus 9 by 11. Okay, plus ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് 11 cancels and 3a by 11 minus 3 by 11, 3a by 11 minus 7a. So if you simplify this, you can see x is equal to 44 minus 9, that is 35. 35. Okay, 35 by 11. And with this 5, if 5 കൊണ്ട് divide ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 7 by 11 minus 6 by 11. So if you give a any value, for example if a is 0, you will get the solution x is 7 by 11, y is 3 by 11 and z as 0. If a is 1, you get another solution. For any value of a, you will get a solution of the system, or you can say in this case the system has infinite number of solutions.
എ ഓർബിട്രറി ആയതുകൊണ്ട് എ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ വെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് one of the rows completely reduced to 0, you can say that the system has infinite number of solutions. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയും. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.